Hey guys, KeYien here. Welcome back again to my channel. So for today's video, I will be doing Ppop-IDOL inspired look. And as you can see, my hair is too brushy right now. I will dye this and I will be using Bremod hair color. I bought this in Hortaleza and 12% oxidizing cream. Yeah, oxidizing cream. I have gloves here. And another one. My hair is so brushy. I dyed this 2 weeks ago and yeah. And it's already faded. Nagamit ko na to nung nakaraan. Ito yung ginamit kong hair color. Pero medyo mabilis siya mag-fade. So I will just mix it. May nagko-construction kasi dito sa may gilid ng kwarto ko. So medyo maingay. May nagpupokpok. And hindi ko naman mapipigilan. Kaya I'm so sorry. So nagpapawisan na agad ako ngayon kasi simula pa ako. May second round pa tayo. May makeup pa tayo. Magmamas lang ako guys. I-apply ko na guys. So guys, I will be right back after ko ma-dye lahat. So, nakapag-shower na ako and here's my hair color. Medyo iba yung color niya sa camera dahil siguro sa lighting ko and naging light. Medyo dark siya sa personal and then. So, ngayon mag-aayos na tayo para ma-achieve na natin yung Ppop inspired look. So, first, I will be using this Fit Me MAYBELLINE. So, hindi akin to. Hinarap ko lang to sa kapatid ko. Kasi wala ako masyadong makeup and hindi ako masyado nagpa-foundation. Sa mga Ppop-IDOL, hindi sila ganun ka-light mag-makeup. Hindi super tan, hindi super white. Yung sakto lang. So, ito yung gagamitin natin na makeup base. So, nakapaglagay na din ako ng sunscreen and everything. So, maglalagay tayo ng foundation. Ang shade na to is Natural Beige. Actually, hindi ko alam kung paano ginagamit to kasi walang parang stick. Binubuhos ba to? Hindi ko sure guys. Comment below. Ka-shade ko naman siya. Medyo light ako eh. Medyo tan yung color niya. Pero I think pwede naman to kasi Ppop-IDOL naman yung gagayahin natin. So, i-blend ko na siya gamit tong orange sponge. So, next is, actually guys, parang hindi talaga ako pang makeup vlog kasi sobrang parang nahihirapan ako, sobrang na-hassle lang. So, gamitin ko tong Play Palette. Gamitin ko tong Play Palette from EVERBLENA. Ito na lang siguro. Paano pa yung makeup? Lagay ko lang siya dito pa eyeshadow base. Nakapag-apply na ako ng eyeshadow and hindi ko sure kung tama yung pagkakablend ko. And by the way guys, disclaimer lang, hindi ako makeup artist. Hindi ko sure kung tama ba yung pagkakasunod-sunod ng pag-makeup ko. And next, gagamit tayo ng color. So, gawa tayo ng egg yolk style. Ito pa rin yung ginagamit ko guys. Hindi na ako nagpapalit ng brush. Then, lalagay ko lang ng medyo dark na line dito para mas define yung eye natin. Sana maayos naman yung kalabasan niya. Ito naman yung pinaka-highlight. Highlighter. Ito. So guys, ipa-finalize ko lang tong look ko and I'll be back.
So, nag-change ako ng location kasi sobrang init na dun and inayos ko lang yung makeup ko. So, that's for today's video, guys. So, if you have question or suggestion, just comment below and don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell below. So, thank you for watching. Bye-bye!